Ashidele to all Dharma brothers and sisters. Thank you for joining us on the third day of the Yellow Dzambala Puja. Just to refresh, the program is on display for your reference, and we will wait for Rinpoche to join us to start the program. Chào các tường đến toàn thể anh chị em đạo hữu. Chào mừng các anh chị em tham dự ngày thứ ba trong chuỗi sự kiện 3 ngày của Đàn lễ Hoàng Thái Bảo do Chозе Kучен Rinpoche đời thứ 11 chủ trì. Vui lòng tham khảo chi tiết chương trình trên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghênh Rinpoche Quang Lâm để buổi lễ được bắt đầu. In addition, to inform everyone, at the end of the 3 days Yellow Dzambala Puja, Rinpoche will be conducting the Gondrup Langchuk ritual, where he will be giving the 3 days accumulated blessing to everyone. Please do join us in receiving the blessing at the end of today's program. Và thêm một thông tin là vào cuối buổi ngày hôm nay, Rinpoche sẽ cử hành lễ Gondrup Langchuk, 3 ân phước gia trì suốt 3 ngày của Đàn Pháp Hoàng Đại Bảo cho đại chúng. Xin hãy ở lại đến cuối buổi để В конце программы, соответственно, Ринпоче проведет ланчук пуджу, которая как бы является финальным завершением данного мероприятия и собирает заслуги, как-то так. Вот. И, соответственно, предлагается присоединиться к этому ритуалу сегодня в конце мероприятия. Раз, два, три.
Good morning, everyone. Доброе утро всем. Gửi lời chào buổi sáng đến toàn thể đại chúng. So, I think all of you know that today is our last day of the 3 days with Dzambala Puja, and also it's happened to be the full moon today, and it's a very auspicious day. At the same time, it is the conclusion day of 3 days Dzambala Puja today. Vì tin là tất cả chúng ta đều đã nắm lịch. Наверное, знаю, что сегодня последний день из 3 Пуджи Дзамбала, а также полнолуние. Это очень особенный день. Ngày hôm nay chính là ngày trăng tròn. Chỉ vào một ngày cát tường như thế rất là tốt lành để chúng ta kết đàn và thầy bảo hôm nay. Yeah. So I think all of you already, most of you have received oral transmission, which I have given yesterday, also day before yesterday. The Guru Pema Jabo, the Deshin Baba prayer, and also Guru Pema Jabo mantra, and also Dzambala. These are also given, but today I will repeat again. Some of you may not receive past 2 days, so today I will give the same again. И я думаю, что вы уже все получили передачу Лунг, которую я давал предыдущие 2 дня в начале наших сессий, но я все равно повторю это в этот раз, потому что кто-то мог пропустить. Yeah. So the practice of Dzambala is very important to actually not just to practice of Dzambala, but any kind of Dhamma practices. First, it is very important to have the refuge
refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha. And secondly, the refuge is to connect with the Dharma, so then secondly is the bodhicitta. Motivation is very important, because without the bodhicitta mind, then we will not able to benefit other sentient beings. So if we can't benefit other sentient beings, then the problem is we will not get enlightened. If we could not benefit other sentient beings, if the marriage or the practice is just for self, so that result of that kind of practice is just to maybe you will born into the higher realms, like human beings, God realm, or demigod, or the asura realms, like that kind of attainments are there, but still you are remaining samsara. Still there is a suffering, still there is a confusion, right? So now ultimate goal is to attain enlightenment. When you attain enlightenment, you are completely free from all the confusion, sufferings, and all the difficulty, negatives that occurs in us can be like overcome, all the sufferings. So that is the ultimate Buddha. Buddhahood is the ultimate goal for the Dhamma practitioner. So here, if we are lack of bodhicitta, or if we could not, if we forgot to, develop the bodhicitta mind, so any kind of Dharma activities is just temporary benefits are there. So that's why it's a very important point when it comes to develop the motivation. It becomes one of the very, very important points of the practice of Dharma. Итак, любая практика Раджаяны, не только Дзамбала, но и все, они содержат очень важные вещи. И, соответственно, что является очень важным? Первое – это прибежище. Прибежище мы принимаем в Будде, Дharме и Сангхе. Кроме прибежища, мы также очень важно развитие ума бодхичитты. Ум бодхичитты – это широкое намерение, которое направлено на то, чтобы принести пользу всем живых существ. Мы не можем просветлеть без этого обширного намерения бодхичитты. Если вы практикуете только для себя, то вы можете родиться, например, в высших мирах, можете там родиться богом в мире асуры или человеком с хорошими условиями, но вы должны стремиться именно к высшей цели. Высшая цель – это быть абсолютно свободным от всех страданий, которые есть во всех мирах. И эта цель возможно обрести только развивая ум бодхичитты, развивая намерение действия на благо всех живых существ. Yeah. So for that reason, it's very important. Now, when we develop the bodhicitta, so first thing, what we need to have, the important thing is the four immeasurables is very important. These are the pillars. Four immeasurables are the pillars where when you want to make a roof, so you need to have a pillar, right? So if you have a 3 pillar, if you have 5, but 4 pillar brings the balance. So like that, 4 pillars to bring the roof or the shelter of bodhicitta, it's very important to have 4 pillars, which are the compassion, for immeasurable compassion, then immeasurable loving kindness, immeasurable joy, and immeasurable equanimity. So why it says immeasurable compassion is not limited compassion. No? So limited compassion, we already sustain, we already possess that limited compassion or kindness or joy, whatever. All the goodness which we have, but the problem is limited. Why? Because we love our children. We have love towards our family or loved ones. We have kindness towards them, compassion towards them, but then we are limited, only our loved ones. But when it comes to our enemy, we have no love. Don't have compassion. No. So here, the purpose of saying immeasurable is
not just compassion. People have mistaken, some people make mistaken, oh, compassion is important. That's the compassion, limited compassion is not enough. Limited compassion, not enough. Immeasurable, limitless compassion, limitless kindness is very important. So therefore, then again, compassion, loving kindness, only will that really, become a good bodhicitta? No. Then we need to have a joy. We also need to have the cultivation of equanimity state of mind. This is very important. So these specialities, these kind of 4 pillars to bring the perfect structure for the bodhicitta mind. So it says, many great masters says the bodhicitta is like a roof, and 4 immeasurable is like the 4 pillar. So without 4 pillar, there is no bodhicitta, right? Khi chúng ta trụng dưỡng Bồ Đề Tâm của chúng ta. Мы также в практике очень важны 4 безмерных. Они сравниваются с 4 колоннами, которые поддерживают крышу практики. И эти 4 безмерных – это безмерное сострадание, безмерная любящая доброта, безмерное сорадование и безмерная равностность. Почему именно мы добавляем слово «безмерное» в начале них? Потому что у нас и так есть эти 4 качества к нашим друзьям, к нашим родственникам, но и они ограничены. Соответственно, ограниченные качества у нас и так присутствуют. И это еще не практика. Но практика, когда эти качества безмерные, они относятся ко всем. Потому что обычно, встречаясь с врагом, мы теряем эти качества. Но практикуя дхарму, мы должны их развивать ко всем. Поэтому эти 4 колонны, 4 безмерных, они очень важны. Вот. Yeah, so therefore, now we really pay good attention when it comes to motivation. We try to check what kind of motivation I developed when I kind of like doing puja, when you do kind of like a session, a morning session, whatever practices that you're doing. It's very important to check our mind. This is also kind of like exercise to bring our practice in balance is very important. So therefore, when you check, so right now, sometimes we may have negative thoughts, negative, impure motivation. So at that moment, by knowing it is impure, so we try to change our mind into pure motivation. So that is one of the very important practice. И когда вы делаете практику, вы должны всегда проверять вашу мотивацию. Ну и не только практику. Очень важно, потому что вы можете неожиданно сами для себя обнаружить, что у вас есть некоторые плохие мысли и плохая мотивация. И если вы это обнаруживаете, обязательно вы должны попытаться поменять эту мотивацию с плохой на хорошую. Like that, we need to develop good motivation, pure motivation. So then, when it comes to actual practice, all the time, actual practice, not to mix our mind with a negative thought. Whenever we recite mantra, whenever we do some reading, whatever sutra or any kind of practice, even the meditation or any kind of down practices, during the actual practice itself already have something that you need to, occupied, something that you need to occupy your mind. The practice itself, like that sometimes is meditation, sometimes kind of visualization, meditation practices, sometimes reading sutra, focusing in the meaning of the sutra. When we recite mantra also, we have the visualization. So that actually brings, it protects our mind
from the distraction. The main purpose here, the actual practice is to, do not distraction, right? Do not distract. Our mind will have to be very focused. Like that kind of practice during the actual practice. Như vậy ở đây chúng ta thấy được mình cần phải khởi phát được Bồ đề tâm, chúng ta phải có một cái động cơ. Когда мы занимаемся практикой, очень важно сосредотачивать наш ум на практике, чтобы практика полностью занимала ваш ум. Практика, она как бы защищает ваш ум, что бы вы ни делали, начитывали мантры, молитвы, и, соответственно, ваш ум должен полностью быть занят и поглощен данным занятием. И главная задача практики – защищать ваш ум от отвлечений, от того, чтобы развивать плохое негативное мышление. Pháp hành chính yếu của chúng ta là không phân tâm, chúng ta phải thực sự chú tâm vào cái công phu tu trì của mình. So to have distraction. So how we do? Should we just directly go on to try to fix our mind? That is not so sure right now. Yeah. So first thing, what we need to do is we need to maintain our body. Then second, maintain our speech or the breath. That is very important. Then after that, then we can go on to. Then once we maintain these two, then we can go on to mind. Then we can try to manage our mind. Otherwise, if our body is uncontrolled, like walking around or doing something here and there, or even from the mouth we are saying some words, or then our mind is not not in the good shape. Our mind is also going everywhere. So therefore, now many different yana have different methods to bring in order in our body, speech, and mind, right? But for instance, the Tantrayana, Vajrayana practice is, of course, using the body, using the four, the seven posture of the body, 2 legs, cross leg, like this, and then 2 arms, putting on the lap, and then like the seven posture. So which means the body making good position. Body making good position, backbone is straight, your face a little bit chin down a bit, like that. Yeah, like maybe sometimes in the Buddha image you will know, but of course in the Buddha image when you see the leg, Vajra leg, Dorje Chitung, Vajra leg, I think very difficult for many of you. So Sembe Chiltung, the posture of the bodhisattva, which normally we sit, this is very important. It's very important. Unless you have physical challenge, unless you have some very problem, like you have your leg have any very serious problem, otherwise you try to sit on a very good position, not like sitting on chair or sofa, not like that, but try to sit on that, proper position is very important, because that brings, in Tibetan we say, Lu Changna Tsa Chang. That means when our body is straight in order, then our channels are straight in order. Right? Lu Chang Tsa Chang. Then is Tsa Chang Lung Chang. When our channels are in order and straight, then our chi or the breath, the wind, it flows in a very proper way, in a very order. It comes in a very, very balanced, Tsa Chang Lung. And then is Lung Chang Sem Chang. Then our breath is straight or in order. Then our consciousness, our mind become very, very clear, right? So then that is very, very important for practicing. That is very important for bringing good meditation state or any kind of practice. This is very, very crucial. Chúng ta không nên để cho chúng ta phân tâm. И, соответственно, нам не просто надо фиксировать свой ум, да, но наша практика, она состоит из 3 частей. Практика тела, речи и ума. Тело, соответственно,
тело, потом дыхание и уже потом удерживание ума. Есть много разных методов колесниц, но то, как у нас практикуется относительно тела, это семичленная поза. Семичленная поза, она содержит спина прямо, язык прижат к верхнему небу, ноги в позе лотоса в аджасане и так далее. Но поза лотоса, понятное дело, она сложна для большинства людей, но и поэтому применяется поза бодхисаттвы, когда мы сидим со скрещенными ногами. Соответственно, эта поза очень важна для практики, и настоятельно рекомендуется вам находиться в этой позе. То есть, если не просто сидеть там на стуле или развалиться как-то, вот, а именно сидеть со скрещенными ногами. Если у вас, конечно, нет каких-то заболеваний, которые не позволяют так сидеть, но в основном вы можете так находиться. Соответственно, когда вы находитесь в семичленной позе, ваше тело, оно ровно, и эта поза очень важна, то есть не пренебрегайте ее значением, потому что она позволяет, она балансирует элементы в теле, ветра начинают ходить по своим каналам подходящим, и вот это очень важно для практики. Соответственно, что касается вашего дыхания, то дыхание тоже очень важно. Если дыхание у вас мягкое, то, соответственно, ум тоже будет очень стабилен и устойчив. So in general, Buddhism have different methods, which I said earlier, that different methods to bring order in our body and the speech or the breath, and then, mind. So through different ways, but in Tantrayana, body is the posture like that. And then now speech or the breath, breath and speech is same. So breath is the mantra. Right now we recite the mantra. So the mantra, it represents, we already transform our breath or the speech into the wisdom through reciting the mantra, right? The syllable mantras, so that we bring order in the speech. Then now, second, last, how to maintain our mind is through the visualization, the generation stage practice and the accomplishment stage, especially when we do the generation step part of the practices all the time, it actually sees all this distraction, but to do that, we need to have focus, concentration, and then of course we need to have more training, we need to be more expert on that. So that kind of visualization actually brings our mind in order, like that. Giáo thì có rất là nhiều phương pháp để có thể đưa. Так, в Аджаяне много разных, соответственно, методов, как мы говорили, и, соответственно, метод, касающийся дыхания или речи, как мы ее называем, это мантра. То есть мы работаем посредством мантры, произнося речью мантру божества. Что касается ума, это визуализация. Мы должны в ней, мы тренируемся в визуализации посредством практики стадии развития и стадии завершения. Особенно на стадии развития мы должны удерживать четкую визуализацию, не отвлекаясь. To make actual practice perfect, that we need to have these facilities, maintain body, speech, and mind. So that is very perfect, the actual practice, how to make. Then at the last, this is called the dedication part. Dedication part is all the time. So we dedicate merits, which merits that you have accumulated today, and also the merit that you have accumulated from your past lives, and also your merits that you're going to accumulate in future merit. So there's a little bit
unique or different, very special way of dedicating the marriage by the Lord Choban Jiten Sumgyun, the founder of Bigun Kajupa, has said, even you can even dedicate your future marriage, which you have not accumulated, So then that is actually of course, the past marriage, why we need to dedicate is because in past lives, sometimes we have accumulated good merit, but we forget to do dedication, or we don't know, right? Because we don't met great masters, great guru to teach us how to do this. So we have missed that, And for that reason, we left over the merit, So we dedicate now, past many previous lives, we did many good things. So those, whatever good things that we've done, that also I will dedicate today. Yeah. And the marriage which I accumulate right now, of course I'll do. It's a fresh marriage. So the future marriage which you have not accumulated, it is not within your hand, but what are you going to do? So here the purpose is, the Jiten Sungye said, the purpose is that, if you, dedicate your future marriage, that actually brings the auspicious interdepending to create more opportunity to accumulate merit for you. There is a great purpose. It brings the conditions for you for easier and making more opportunity and more circumstances to accumulate merit in future. So that purpose, it is very important to dedicate from now, one thing. Second thing is, if you dedicate from now, then future, if we may forget again, and then we don't have this kind of good situation like this life, in future, our lives, other lives, maybe, we don't know, we're not met with a guru, with a spiritual master, dharma teacher, we have not have enough time, opportunity to learn, study dharma. So that kind of, if you're born again, so that, but still we will be doing good, good deeds, good karma. So we don't know how to do all this. So if we do it from now, so in future marriages are already dedicated. So for great purpose, this is a very, very deep meaning by great Jiten Sungye have said that. So this is the important. Then last, Jiten Sungye said, last at the end is the source of all the merit. What is the source of all the merit? Where does all the merit come from? That is our own Buddha nature, right? So Jiten Sungye said, even my Buddha nature also dedicated to all the sentient beings. So that is the greatest merit. Then at the same time, Jiten said, also not just me and all the mother sentient beings, their future, past, present, and their Buddha nature. And then not just this, samsara merit, samsara merit. Then is a nirvana merit. Nirvana merit means all the Buddhas, Bodhisattvas, Arahatas, their future, past, 3 times merit and their Buddha nature. They are also, I'm going to dedicate. So it's like such a great dedication. So this is very, very powerful dedication. So that's why we need to do this. Then that makes. So now what happens if we have all this condition together? So all the merit will remain forever. That kind of 3 important, excellent in here. It contains 3 excellent. Then that remains forever. Right? Otherwise, if we don't dedicate, and the merit is like a very drop of water in the earth, is just draw away. If you dedicate with the bodhicitta mind, dedication, then that merit is like a drop of water into the ocean. So the drop of water remains as long as ocean remains. If without the bodhicitta and dedication, that merit, if we drop into the earth, ground, it dries within a few seconds. Так, еще одна важная часть практики, последняя часть, это посвящение заслуг. И, соответственно, лорд Джунцем Сугон, у него есть некий уникальный способ того, как мы делаем посвящение заслуг. Лорд Джунцем Сугон – это основатель традиции Дрикун Канги. Мы посвящаем непревзойденному просветлению все заслуги прошлого, настоящего и будущего. Это специальный метод, и
почему мы посвящаем просветлению все заслуги прошлого? Потому что не только прошлого этой жизни, но и прошлого, все заслуги прошлого всех жизней. Потому что мы сделали много всего хорошего раньше, и мы не все, иногда забывали посвящать заслуги, иногда не сталкивались с учением, не знали, что вообще можно посвящать заслуги. И сейчас мы посвящаем заслуги за это все время. Также то, что мы сейчас делаем, да, мы тоже все время посвящаем заслуги. И также мы посвящаем заслуги всех дел, которые мы сделаем для посвящения, для просветления. Почему мы посвящаем заслуги, когда мы сделаем, того будущих действий, да, будущего? Это создает в будущем лучшие предпосылки, чтобы заслуги накапливались, и создает также лучшие предпосылки возможности накопления заслуг в дальнейшем, что тоже очень важно. Также мы говорим о том, что также еще в посвящении мы посвящаем заслуги достижению просветления и достижению состояния природы Будды, потому что природа Будды является источником всех заслуг. Также мы посвящаем заслуги всех живых существ сансары и нирваны, великому непревзойденному просветлению. Соответственно, то есть всех существ сансары, которые накапливают заслуги, не только мы сами, но это все существа 6 миров, а также Будды, Бодхисаттвы, которые находятся на Мхуме, да, и которые освободились. Мы их действия тоже как бы посвящаем достижению просветления. Таким образом, мы сохраняем эти заслуги, чтобы они не истощились, а остались навсегда. Не только для себя в 3 временах, но и для всех живых существ. Почему мы это делаем? Потому что когда мы совершаем заслугу, то это действие, оно подобно капле, которая может просто испариться. А когда мы ее посвятили, то, соответственно, заслуга подобна капле, которая находится в океане. И пока океан не истощился, капля тоже не истощится. А сейчас я дам вам лунг. Cham drinje domen zanen jen rabi don zon yong la ja zomen jawan dorje chong paji den gong bu shapan du da da sun je shin me shin je la je ku je je ni ku me ba san ne ja sen du ru su do wu shin je no yo je no jan so en be ma en ke so don bo la yan zen jo ge ngo do ni be ma ju ne je zo ndo Gordo Gandro Mambo and Goro and Juji and Jesu and Dandrush, Loshi Shisu So and Guru Pema Zide Mahore and the Chimba, Wangi Podonto and the Tonsors of Bishipu, Machade and Bemeranjan and Dorjin Manawa Chimbo, Chugana Tai and Dorjin and Jidian Shutu Jejasu. Manjaro Konde Anjur Nansis Wanjin Hero. Some Asian Benzawara, and then John the Benjaro de Gente, Mahijungo Yuto Regima, Chodon Shaji on Juteton. On Zendorjamba and Rageto, Nandanyamba Jimbo on it. Dorjiko Kaji Sesam Yoga Mesum Shira Consum. Azemabo Konde Yonlancha, Zijidanjo Yushin the Burshi, Norjechaba Chimbo Tujen and Namu Dogo Chosa. Dorji Jaju Shaba Chimbo ye, Nansi Dewa Chimbo Domjipe, Tahijin Chubi Roga Jen, Dorji Gawa Shawashi. Ramjam Zazan Angel Hazola, Pubiso and the Zoshin Yellow, Choton Modu Dogo Baltana, Tome on the Jibe Mondo. Oh, Manebe me honre and the Mangaya Hayangiva Warahiko. Dakine Mandewa Omandi Sita Shingoya Sede
Mani beme huere duma gaya hayangiwa warahi kulenda kine mahandewa umande zita ringuya side mani beme huere duma gaya hayangiwa warahi kulenda kine mahandewa umande zita ringuya side za Benzan Guru and Permaranza Sarva Side Benzan Guru Permaranza Sarva Side Benzan Guru and Permaranza Sarva Side Benzan Guru Permaranza Sarva Side Om Benzan Guru Bemaranza Sarvasi Om Benzan Guru Bemaran Sarvasi Om Benzan Guru Bemaranza 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 Sarvasi Norji Wonshu Rinchen Tangashin Nishin Jamambo Kunjitsu Shu Chongwe Gombo Dzambala Mutu Chose Nola Shanzendu Om Dzambala Enzalenda Yezo 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 Om Dzambala Enzalenda Soha Gevandi Nyurdu Nijin Zamlandu Doa Chichon Marin Bante Sala Gopurasho Namkalani Sidi Nimasha Panolan Tungi Dawat Sajilan Chuji Charva Bab Minor Chusum Zumbi Jashi Show Yedarma Hita Baba Hitin Tigan Ebambudima Sharmanai Soha. Okay, so I have already gave the oral transmission, Lung oral transmission to all of you, and now we soon will start the puja, and today is last day. So at the end of every this long many days pujas, so we always have this modup lang chok. Modup means the blessings. Yeah, lang means to receive, to back, receive back. And chok means ritual. Yeah, so choga means ritual. So we are going to do that tonight. I think we have already informed you all. 5 o'clock my time. It is Bhutan time. So we are going to do that. So just to inform you. Yeah. So now we'll start the puja soon.
Như vậy là thầy vừa khẩu Так, thị вы получили сейчас все необходимые лунги, и в конце нашего трехдневного ритуала у нас будет пуджа-ланчок, который означает особая пуджа, не такую, которую мы не проводили до этого. Это называется получение благословений. Она состоится в 5 часов по бутанскому времени и, скорее всего, в час по русскому. Лама приглашает присоединиться. Thì lễ này sẽ diễn ra vào chiều tối nay, tức là vào cuối cái buổi ngày cuối А thứ ba. пуджу, сейчас пуджу Дзамбалы мы уже начнем скоро. Thầy chỉ nhắc để chúng ta nhớ cái điều đó để chúng ta tham dự. Còn thì ít phút nữa thôi thì đàn lễ chúng ta sẽ bắt đầu. Thank you, Rinpoche. A reminder, today is the last day. Напоминаю, что сегодня последний день, и, как сказал Римпоче, после этого будет ланчок-мичок, это, которое соберет благословение со всей пуджи для нас. А теперь небольшой перерыв и, соответственно, небольшая пауза, и пуджа начнется. Suốt cả 3 ngày nay, trong toàn cái đàn lễ đó thầy sẽ ban gia trì cho chúng ta, cho nên chúng ta hãy cố gắng ở đến cuối buổi để chúng ta có thể tham dự được cái lễ này để chúng ta thọ nhận ngày ra gia trì. Và hôm nay cũng là ngày thứ ba, cũng sẽ là ngày kết thúc, cho nên là ngày rất là cát tường, cho nên chúng ta hãy cố gắng thu xếp thời gian để chúng ta có thể tham dự được. Và bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút và xin được tắt máy. Buổi lễ sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng theo giờ Bhutan, 10 giờ sáng theo giờ Việt Nam và 11 giờ sáng theo giờ Singapore. Thì chương trình ở trên màn hình chúng ta có thể theo dõi. Tên của cái lễ gia trì này là Ngô Rúp Lăng Chốt. Recording stopped. Dzambalaya, Dalin Chaye So.